So good afternoon all. This is a strain gauge kit. So you have already studied what is strain gauge. Okay. So we are going to apply strain on this experimental kit, and it will read the digitally the value here. How much load? We are going to measure the loads. Okay. By applying strain on strain gauge kit. Okay. So first you have to calibrate this strain gauge. So first this one is the loading. Okay, first you have to connect the strain gauge to this kit. It will this transducer kit to convert the value of strain into the digital signal. So you connect as per the circuit diagram. As such, the circuit diagram is like this. And first you set by using offset. Can you see offset and gain here? Here there are two knobs, offset and gain. So by adjusting these values, just set the value as 0 because you are now, it is not loaded. This is the strain gauge. So strain gauge kit is here. You are not loaded. So there is no load at this strain gauge. So you set by connecting this strain gauge to the trainer kit. Then you adjust the offset value to 0. So you adjusted the value to 0. Then put a 100-gram weight. Just put 100-gram weight on this strain gauge. Then to calibrate the value, just set the value. Now it reads as 95. So you set the value to 100. Okay, by adjusting the offset and gain, just uh, adjust the value to 100. Okay, so by adjusting the value to 100, I'm adjusting this value to 100. Okay, so now I adjusted the value into 100 in the display. Now just put another load. Okay, so just put another reading. So first now you have calibrated the strain gauge. So the strain gauge, first without any load you set the reading into 0, and by putting a known value of load, a 100-gram load is put on the strain gauge. Now you set it as 100. So now you calibrated the value of the strain gauge, reading of the strain gauge. Now put another load 100-gram and take down the reading. Then next another 100-gram. Next weight, put on next weight to the kit and note down the value. So the reading will increases correspondingly, and put a note down each increase in reading. Okay, and note down the readings. So this is the, now you can see the reading increases when by putting 5, it almost read 596. Okay, that means you have put 500-gram and it reads the correct load. Okay, so by using strain gauge, and also you can find out the reading by decreasing the weight. Now you change the load. Now first you put each load on the strain gauge and take the reading. Okay, up to 10 you can put 10 bars on the strain gauge and note down the reading. Okay, so now it is reading 900 and something. Then you take each one correspondingly and take down the reading. Decrease and take down the reading, and again decrease, take down the reading. Okay, so this is the experiment. So strain gauge, you know that
the basic principle of strain gauge is when we apply strain on it, the resistance of the strain gauge will changes. According to that, when we use a Wheatstone bridge arrangement, it will convert that change in resistance into corresponding voltage, and it will display the proportional load or strain, stress or strain on the meter. It converts electrically into that load. So by putting each load, you can take down the reading by using the strain gauge. First, നമ്മൾ ഈ strain gauge kit നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു strain gauge എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു resistance change വെച്ചിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ it's a transducer. It converts the stress or strain into electrical signal, and we can find out how much load is given to that strain gauge. എത്ര സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു, സ്ട്രെയിൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലി ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് കിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് കിറ്റ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ഗേജിന് ഇതിനകത്തോട്ട് കോഡ് വയർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ സ്ട്രെയിൻ ഗേജ് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം കിറ്റിനെ ഒന്ന് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോഡ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ, ഇതിൽ ലോഡ് ഒന്നും ഇടാതെ ആദ്യം ഇതിൽ റീഡിങ് 0 സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഒരു 0.19 0.29 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റീഡിങ്ങിനെ ഒന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ 20 100 എന്തെങ്കിലും കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ആ റീഡിങ് നമ്മളൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓഫ്സെറ്റ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 നോബ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ 0 ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 100 ഗ്രാം നോൺ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 100 ഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ 100 കറക്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് 100 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. Now you calibrated the strain gauge. ഇനി നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് റീഡിങ് എടുക്കുക. ദെൻ വെയിറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള റീഡിങ് എടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. താങ്ക് യു.